Hymn number 170. Deeper, deeper in the love of Jesus. Daily let me go. Higher, higher in the school of wisdom, more of grace to know. Oh, deeper, deeper yet I pray, and higher every day, and wiser, blessed Lord, the precious holy word. School of wisdom, more of grace to know. Oh, deeper yet I pray, and higher every day, and wiser, blessed Lord, precious holy word. Deeper, deeper, blessed Holy Spirit, take me deeper still, till my life is wholly lost in Jesus and His perfect will. Oh, deeper yet I pray, and higher every day, and wiser, blessed Lord, in thy precious holy word. Deeper, deeper, though it cause out trials, deeper let me go, rooted in the holy love of Jesus. Let me fruitful grow. Oh, deeper yet I pray, and higher every day, and wiser, blessed Lord, in thy precious holy word. Deeper, higher every day in Jesus, till all conflicts past. Christ me conqueror, and in His own image perfected as life.
Yemmɔ mpae. Our Father, we thank you once again. Yɛgya yɛda wo ase biom. Thank you for bringing us together this morning. Yɛda wo ase sɛ wode yɛn hyia mu ha anapa yi. Thank you because you have brought us to feed us. Yɛda wo ase ɛfiri sɛ wode yɛn aba sɛ wobɛma yɛ aduane. Thank you for keeping us since last Sunday till this time. Yɛda wo ase wɔ ban bɔ firi na wɔtwe sɛ nnɛ no. Thank you for your mercies. Yɛda wo ase wɔ w'ayam hyehyɛ. Thank you for your love. Yɛda wo ase ɛwɔ wo dɔ. Thank you for your kindness. Yɛda wo ase ɛwɔ w'ayam yɛ. Lord, we have come once again Yɛba w'anim biom Awurade. because we need you. Ɛfiri sɛ yɛhia wo. We need you every hour. Yɛhia wo abere We need biara. you every moment. Yɛhia wo bere And so nyinaa. we have come, Lord, to be fed of you. Ɛno nti yɛaba sɛ wobɛma yɛ aduane. Lord, as our faces are different, so our needs. Sɛdeɛ yɛnim ɛdeda nso no saa ɛne yɛhia deɛ so teɛ. I present every individual before you, Lord. Yɛgya onipa bi ahyɛ wo nsa And I Awurade. ask that as your word comes out, Sɛ ɛberɛ a w'asɛm yi ba yi, let your word meet us at our different points of need. ma w'asɛm no mbɛkyia yɛn baabi a yɛhia biara. Let your word x-ray us. Ma w'asɛm no ɛnhwere yɛn Let mu. your word encourage us. Ma w'asɛm no nhyɛ yɛn Let nkuran. your word strengthen us. W'asɛm no ɛnhyɛ yɛn den. Thank you because I know you have Yɛda wo answered. ase ɛfiri sɛ woatie In yɛn. Jesus' name I have Wɔ Yesu prayed. dim ne yɛabɔ mpaeɛ. Amen. 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 Shall we be seated? Yɛntena ase. We are bringing you a special message this morning. Yɛde asɛm soronko bi ɛrebrɛ yɛn anɔpa yi. And this message is titled Devotion to Oneness of the Body of Christ. Na asɛm no yɛato edin ɛsɛ yɛyɛ ɔsom ɛwɔ kuruyɛ mu ɛwɔ nyame mu. Devotion to oneness of the body of Christ. Anaasɛ yɛn nyinaa yɛyɛ nkabom ɛwɔ Kristo nipadua no mu. Devotion to oneness of the body of Christ. Yɛyɛ nkabom ɛsom ɛwɔ Kristo mu. If you are a child of God indeed, Sɛ woyɛ nyame ba ma paa, you will agree with me that the church of God is going through a serious turmoil. wo ne me bɛyɛ adwene ɛsɛ Nyankopɔn ne nipadua no ɛnam ɔhaw kɛseɛ mu. There is serious division in the house of God. Mpapaam kɛseɛ bi ɛrekɔ so ɛwɔ nyame fie. When I say the house of God, I mean in the body of Christ. Nyame fie no ɛne Kristo ne nipadua no. And that has hindered us from reaching out to the world. Na ɛno asi yɛn kwan sɛ yɛbɛtumi aboa awura ewiase. And I want you to know that that is purely the strategy of the devil. Na ɔpɛ sɛ yɛhu sɛ wei ɛyɛ ɔbonsam ne nhyehyɛe. Divide them. Sɛ paapaa wɔn mu, If you divide them, wo paapaa wɔn mu they will a, not be able to agree. ɔmo ntumi nyɛ baako. And they will not be able to carry out their mission. Na ɔmo ani suadehunu no anaa ɔmo botaeɛ no nso ɔmo ntumi nduru ho. Ago, Ɛbere bi a atwa mu no, the Lord opened my eyes Nyame bie n'ani. and made me to see the kind of war that's going on in the spirit world No. concerning the body of Christ. Ohun ɛko a ɛkɔ so ɛwɔ honhom ɛfa Kristo nipadua no. When people are very busy attacking the enemy, Sɛ nkɔfoɔ ani abere ɛne ɔtamfo ne ɛko a, some of the things that the enemy does is to break their unity so that they will no longer gather again and form a force to attack him. ade baako a ɔtamfo no ɛyɛ ne sɛ wɔbɛtete anuanom no mu ama ɔmo anka mmom anko ntia no. And my mind went back to what I was observing when I was growing up as a child. Na n'adwene ɛkɔɔ n'akyi ɛberɛ a no wɔ osua no. And I want to tell you the story now. Na ɔpɛ sɛ ɔka asɛm no Then kyerɛ it will yɛn. help you to understand what is going on. Na ɛno ɛbɛboa yɛn ne yɛate deɛ ɛkɔ so n'ase. When I was growing up, Ɛberɛ a no wɔ onyini no, I observed wɔhu yɛ that when you buy a dog sɛ wotɔ and you kraman have a dog in the house, na kraman no wɔ fie a, and then when you bring food to eat, sɛ wode aduane ba sɛ wobɛdi and a, this dog will sit before you, na kraman na bɛtena w'anim. as you put your hand, dip your hand in the pot Wode wo nsa to aduane no mu a, or in the plate anaasɛ kyɛnsee no mu a, to cut some food, na wote aduane no the bi a, dog will look at you until you swallow the food. kraman no bɛhwɛ wo nsa sɛ ɛkɔ w'ano no.
and then you pick again, wuti bie mu the a dog will look at you again obesan hwe wo until you saa swallow the food. kosi sɛ wobɛmene aduane no You cut again, wuti bie mu the dog will look at you until you swallow the food. kraman bɛhwɛ wo kosi sɛ wobɛmene At a point, edu biribi no you will get worried. edu biribi a ɔbɛbrɛ You get irritated. anaasɛ wo no ɛbɛhaw You get disturbed. ɛbɛhaw What's the solution? dɛn na wobɛyɛ What do you do? dɛn na You wobɛyɛ cut some food wobɛti aduane no bi and throw it away for the dog. na wato ama The dog kraman will no now move outside afei wobɛfiri and be w'anim very busy na n'ani abere eating the ne food, wɔdi ne while deɛ you too, na wo so you'll be very busy eating your own. w'ani abere di wo deɛ And probably by the time the dog will finish his own, you have finished your own. na kraman no wawie na ebi a wo so wawie wo deɛ Do you get my story? yɛate aseɛ That's what the devil does. saa ɛna ɔtamfo no ɔyɛ When we are united sɛ yɛyɛ baako a and we are fighting him, na sɛ yɛne ne ko a he will give us some problems wobɛhu na ɔde ɔhaw bi ba in the form of disunity sɛ ɔde bɛtete yɛn ntam here and there. ɛha ne ha And then we'll be very busy na yɛni abere fighting ourselves. ne yɛne yɛn ho We'll ko be very busy yɛni abere settling problems. ne yɛsiesie nkɔfoɔ We'll be ntam very busy ne yɛni abere addressing one problem or the other. ne yɛyi And when we are wei busy doing those things, ɛberɛ a the yɛyɛ devil no will no say, "Eh-heh, na ɔtamfo n'ani agye let them leave me alone. sɛ ama ɔmo agyae You me can't haw want my business." na ɔmo menyɛ Because m'adwuma why we are very busy attacking ourselves, ɛfiri sɛ yɛne yɛn ho ko no we won't have time for night vigil. yɛnnya berɛ si We yɛbɛyɛ won't have time for apɛsiri prayers. yɛnnya berɛ mmɔ We mpaeɛ won't have time for any spiritual things. yɛnnya berɛ ɛmma honhom adeɛ And then biara the devil is winning. na ɔtamfo ne di But when nkunim we are united, nanso sɛ yɛyɛ baako the a devil cannot stand. ɔtamfo no ɔntumi So ngyina when we yɛn are talking about unity of the body of Christ, nti deɛ ɛkasa fa ho ɛne koroyɛ ɛwɔ it's kristo ne very, padua very important. ɛho hia paa Not only the body of Christ, ɛnyɛ kristo ne padua nko unity in the homes na mmom afiefie no nso mu between a husband and wife. ɛwɔ ɔyere ne okunu ntam May I tell you, ɔnka nkyerɛ yɛn lack of unity baabi in the homes baabi a anaasɛ efie a koroyɛ ni has hɔ no destroyed so many homes. ɛsɛe efie bebree I listen to news. otie I read paper dawubɔ every day. ɔkan dawubɔ And kransa I hear things. ɔte nsɛm Day before yesterday or so, bɛyɛ nansani a young man aberantewa bi killed a pregnant wife okum ne yere a wɔnyɛ mu and killed himself. ɛna ɔno nso kum ne ho They said that since June, wɔn si june he's mu been warning, ne wɔ say, I'm going to kill you. ne wɔbɔ ne I'm kɔkɔ going to kill you. sɛ mekum And a few days ago, na mmere ketewa bi he ni carried it out. ɛna ɔyɛɛ saa Now, deɛ no what happens to the children? na dɛn ɛna ɛbɛto nkwaraa no Some years back, mfiri bi there a was atwam another lady. ɔbaa bi She nso had 4 kids na ɔwɔ mma nan with a man, ɔne ne kunu and they had a problem. na wɔn nya And haw then the woman left the house. ɛna ɔbaa ne firi fie But from time to time, she would come and visit her kids. nanso ɛyɛ a na wabɛsra ne mma no Nobody was suspecting her. na obiara ni nda Nobody was thinking of any evil. na obiara nwere sɛ ɔbɛyɛ bɔne But one of bia the days she came nanso da ko ɔbae and poisoned those 4 kids ɛna ɔbɛto ne and mba no poisoned herself. ɔbɛmaa ne mba no And adubɔne they na all ɔno nso died. di na ɔmo nyinaa wui I can go on telling you stories. nsɛm bebree na ɛwɔ hɔ saa So, unity is very, very important. nti koroyɛ ɛyɛ ɛho hia And I'm going to read you a scripture, ɔbɛkan kyerɛsɛm akyerɛ and yɛn then you see why we are asked to maintain unity in the body of Christ. na yɛbɛhu sɛ nti a yɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ koro ɛwɔ kristo nipadua no mu In no Ephesians chapter 4, efisofoɔ nwoma a ɛti 9 verse number 3. yim mmiɛnsa no Ephesians chapter 4, verse 3. efisofoɔ nwoma a ɛti 9 And yim it mmiɛnsa says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. ɔsi mommɔ mmɔden mfa asomdwoe nhoma nkura honhom baako yɛ mu Endeavoring. mommɔ mmɔden In other words, do everything in your power. ɛne sɛ yɛdeɛ wobɛtumi biara Put every effort bɔ
bɔ ohun mɔden biara every energy you have ahoɔden bi ɛwɔ wo mu to biara make sure there is peace na fa hwɛ sɛ asomdwoe in the body bɛtɛ of mu Christ. ɛwɔ Kristo nipadua no mu. If I tell you, bro, endeavor to see me tomorrow morning, So what am I saying? ɔka kyerɛ sɛ onua bɛrima bɔ mmɔden na hu no akyi no a dɛn na ɔpa kyerɛ Do everything ɛne sɛ mɛmma and biribiara make sure you see me in the morning. ɛnsi wo kwan sɛ wobɛba bɛhu no anɔpa That's no what the apostle was saying. saa ɛna na asomafoɔ no ka Endeavoring, ɔsomafoɔ no ka wɔ se do everything in your power bɔ mmɔden anaasɛ pere to make sure na hwɛ sɛ that there is peace asomdwoe and unity ɛne koroyɛ in the body of Christ. ɛwɔ Kristo nipadua no mu. So our topic says Enti yɛasɛm no they were devoted. ɛne sɛ na ɔmo atu ɔmo They ho were asi hɔ devoted ɔmo tu ɔmo ho si to hɔ see that there is peace and unity sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛ asomdwoe ne in the koroyɛ body of ɛwɔ Christ. Kristo nipadua They no mu. were devoted. Na ɔmo atu ɔmo ho The asi question hɔ is, ɛno ne what sɛ does it mean to be devoted? dɛn na kyerɛ sɛ obi bɛtu ne ho asi What hɔ does it mean to be devoted? sɛ obi bɛtu ne ho asi hɔ Now, some time ago we gave you the definition ɛbere bi atwam no yɛkyerɛ mu kyerɛ of devotion. ɛfa atu ho And it atɛm said devotion means yɛka sɛ to have a constant love for ɛne sɛ wobɛkɔ so a anya ɔdɔ bi and ama loyalty to something or somebody. na afei nso wobɛdi nokorɛ ama biribi anaa obi To have a constant love for. ɛne sɛ wobɛkɔ so anya ɔdɔ To be loyal to something anaasɛ wobɛgyaa wo ho ama biribi or somebody. anaa obi So the apostles, nti asomafoɔ no they were devoted to Christ. na ɔmo atu ɔmo ho akyɛ Kristo They were loyal to him. na ɔmo adi nokorɛ ma no They loved him. na ɔmo dɔ no And because they loved him, ɛnam sɛ ɔmo dɔɔ they no were devoted to him. nti ɔmo tu ɔmo ho And akyɛ it was constant. na ɛyɛ ɛte hɔ daa If you go through the Bible, wokɔ Bible no mu you a will find out that they were devoted to so many things. wobɛhu sɛ ɔmo de ɔmo ho hyɛ nneɛma bebree They mu were devoted to evangelism. ɔmo de ɔmo ho hyɛ asɛmpaka mu They were devoted to praying. ɔmo de ɔmo ho hyɛ mpaebɔ They were mu devoted to night vigil. ɔmo de They ɔmo ho hyɛ apɛsire mu were devoted to reading the word of ɔmo de God. ɔmo ho hyɛ nyame asɛm They ne were kan devoted to follow up. ɔmo de ɔmo ho hyɛ They were nsɛmahwɛ mu devoted to so many ɔmo de things. ɔmo ho hyɛ nneɛma In bebree other words, ɛno they ɛne loved sɛ doing it. na ɔmo They ɛwɔ were constant. na ɔmo ɛkɔ so They yɛ were constant. ɔmo kɔ so yɛ What happened? dɛn na sii The church was growing na asafo ne nyini without bonds. na ɛnyini And I tell you, na ɔka kyerɛ yɛn if you see anybody sɛ wohu obi a that is devoted to something, watu ne ho ama biribi a that thing will work. adeɛ no bɛyɛ adwuma If you conceive any idea sɛ wonya adwen bi and a are devoted to it, na sɛ wode wo ho nyinaa hyɛ mu a you are diligent doing it, sɛ wokɔ so ɛyɛ a you are moving to the top. na neɛ wobɛdu Go w'ani and mu check those that are in business. kɔhwɛ wɔn a ɛyɛ And you adwuma see no somebody that is devoted to his business. wohu obi a ɔde ne ho nyinaa hyɛ n'adwuma He's mu going a to the top. na wɔkɔ Go n'anim and see experts kɔhwɛ wɔn a adi are devoted in one field or the other. sɛ ɔmo de ɔmo ho ahyɛ ade They are baako a na going to the mmienu top. ɔmo ɛrekɔ ɔmo And the anim Bible told na us, Bible no nso ka kyerɛ yɛn see that diligent man. wɔhu saa nipa no a ɔbɔ ne ho See mmɔden that man that is diligent deɛ ɔsi nsiɛ no in his business. ɛwɔ n'adwuma mu He's going to rub shoulder with the big, the people, the high in the ɔne society. ɔne akasifoɔ anaasɛ ahemfo ɛna ɛbɛbɔ tipɛn See a man that is diligent wɔahu saa nipa no a ɔbɔ ne ho in mmɔden everything that he's doing. ɛwɔ biribi a ɔyɛ mu He's going to the top. ɔbɛduru We have a soro person of Jeroboam. yɛhu Jeroboam The Bible says he was industrious. Bible ne sɛ na ɔyɛ obi And a his ɔbɔ ne ho master mmɔden was looking at him. na ne wura no ehwɛ no He didn't know the master was observing him. na onim sɛ ne wura no And he ɛhwɛ no made him a head man. na ɔma no ɛyɛ etire So when you see people that are devoted nti wohu nipa a ɔmo atu ɔmo to ho any hyɛ cause, biribiara mu a that thing will prosper. ade no So the bɛkɔ so apostles, nti they asomafoɔ were devoted ɔmo tu ɔmo ho to kyɛ a number of things. ɛwɔ nneɛma bebree And mu part of it, devoted to see that there's unity in the body of Christ. na ɛtu ho akyɛ nifa bi ɛne sɛ ɔmo hwɛ sɛ koroyɛ ɛbɛba Kristo nipadua Let's mu see in Acts of Apostles, yɛhwɛ asomafoɔ nwoma no chapter 2, eti mmienu as I read from verse number 40.
Eyim dunan. Acts of Apostles chapter 2, Asomafo nwoma eti from mienu. verse number 40. Eyim. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from the outward generation. Then they that were gradually received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men. And every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, having favor with all people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ɔsi na wɔde nsɛm bebree ka ho edi wɔn adanseɛ na wotu wɔn fo sɛ momma wɔngye mo mfiri enamma abusua kontonkyi eyi mu ɛna wɔn a wɔde fɛ agye n'asɛm no ɛma wɔbɔ wɔn asu na da no ara wɔde akra bɛyɛ mpensa bɛka wɔn ho na okura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ ne anyɔnkofa na obubuo ɛne mpaebɔ mu ara na ehu ɛba akra nyinaa so na asomafoɔ no ɛyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ pii na wɔn a wɔgye diiɛ nyinaa hia ehyia afaako na wɔn nneɛma nyinaa ɛyɛ kwasafodeɛ na wɔtɔn wɔn ahonyadeɛ ne wɔn nneɛma na wɔkyɛ mu ɛma daa wɔde akoma koro ehyia emu ɛwɔ asɔrefie na wɔbubu paano efie emu ɛde ahosan ɛne akoma kron ɛdi wɔn aduane na wɔyi onyankopɔn ayɛ na wɔn na wɔwɔ animonyam ɔman no nyinaa anim na Awurade ɛde wɔn a na wɔgye wɔn nkwa ɛka asafo no ho daa. So we are going to see the message under three subheading. Nti yɛbɛkyɛ asɛm no mu mmiɛnsa. Number one, we are going to see the disciples of old devoted themselves to the oneness of the body of Christ. Deɛ di kan yɛbɛhwɛ sɛ asuafoɔ no na ɔmo di ɔmo ho ɛhyɛ kuruye mu ɛwɔ Kristo nipadua mu. And then we are going to see what it means for human body to be one and not divided, and for the house to be united and not divided. Efe nso yɛba bɛhwɛ deɛ ɛkyerɛ sɛ enipadua no ɛbɛyɛ baako na emu nkyekyɛ efe nso efie no ɛbɛyɛ baako na emu nkyekyɛ. And then we will conclude with what are the advantages of unity in the body of Christ in any locality and in general. Efe nso yɛbɛhwɛ mfasodie a ɛwɔ kuruye ɛwɔ Kristo nipadua mu ɛwɔ mmea nketewa ɛna baabiara no. The apostles, the disciples, they understood the meaning of oneness in the body of Christ. Asomafoɔ ɛyɛ asuafoɔ no ɔmo te kuruye ɛwɔ Kristo mu no ase. In Acts of Apostles chapter 6, Asomafoɔ nwoma eti nsia. I read verse 1 to 5. Yim baako kosi no mu no. Acts of Apostles chapter 6, Asomafoɔ nwoma eti nsia. verse 1 to 5. Baako kosi. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It's not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out 7 men of honest report, full of Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to the prayer and to the ministry of the word. And
the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Na enano mu a esuafoɔ no redɔɔso no huhuhuhu ɛbaa Helenifoɔ ɛno emu etia Hebrefoɔ ɛno sɛ wobu wɔn ani gu wɔn akunafoɔ ɛso daa ɔhwɛ a wɔhwɛ wɔn anumu na dumienu no ɛfrɛ asuafokuo no bae na wɔka sɛ ɛmfata sɛ yɛbɛgya Onyankopɔn asɛm akɔsom apono soɔ enti aduanom mompɛ mumu mmarima baason a wɔwɔ dimpa a honhom ani nyansa ahyɛ wɔn ma na yɛmfa wɔn nsi adwuma yi so na yɛn deɛ yɛbɛkura asɔre ne asɛm ɛno som mu na asɛm no ɛsɔ enipakuo no nyinaa ani na wɔyi Stefano ɔbarima a gyidie ne honhom kronkron ahyɛ no ma ɛne Filipo ɛne Prokoro ɛne Nicanor ɛne Timon ɛne Parmena ɛne Nikolai a ɔyɛ Yudafoɔ hokafoɔ bi a ofiri Antiochia ɛno. Praise the Lord. Hallelujah. Let me show you something. In verse 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there was growth. The church was growing. The church was expanding. And that provoked the devil. What happened? Some people came and they felt they were neglected. That attention was not given to them. What does it result to? Gossip and murmuring. And what happened again? There was confusion. And the church stopped growing. Because God does not work in the atmosphere of confusion. Where people are, where there's infighting, God does not work there. Where you see gossip and murmuring, God does not operate there. The Bible said, see how wonderful it is for brethren to dwell together. That is like the oil that dropped from Moses' beard to his skirts. And in such environment, God commands his blessings. And another scripture said, where 2 or 3 are gathered in my name. If people are fighting and quarreling, if they gather, they are not gathering in the name of the Lord. That is implication. So the church stopped growing. And then the attention of the apostles were called. What do? They didn't leave the problem there. They called some brethren. Look into this matter, so that this matter will be solved. And the matter was solved by appointing some brethren that are really committed. And they began to see that the distribution was equitably distributed. And the church bounced back again and began to grow. What I'm trying to let you see is that confusion, murmuring, infighting made the church to be stagnant. And the moment the problem was solved, God returned back and they began to grow. Praise the Lord. Hallelujah. That tells you you must not be an instrument in the hand of the devil to cause confusion in the church, to make sure there is peace in the church, to make sure that you don't allow the devil to enter through your rank.
Sɛ womma kwan ɛna ɔtamfo ne mfa wo so. This is a very serious matter. Wei ɛyɛ asɛm a ani I bere can sɛ go through the other scriptures to prove it to you. obetumi akyerɛ yɛn wɔ twerɛsɛm no mu. Jesus said Yesu kan in Luke chapter 17, Luka nwoma etidu I may not be nson able to read, but let me tell you the story. wɔnka deɛ sii wɔ hɔ He nkyɛn. said, if a brother offends you Ɔsi so onua bi yɛ ɔbɔne a and then comes back to you ana wɔfom no ɔba wo and nkyɛn say, I am sorry, na ɔbɛka sɛ ɔpa you should ɔkyɛw forgive a him. fa kyɛ no. Jesus knew Yesu ne wɔnim offenses will come. sɛ ntawantawa bɛba As for offenses, sɛ It will abufuo come. ɛno deɛ ɛbɛba. somebody will offend you. Obi ɛbɛhyɛ You wɔ will offend abufuo somebody. wo so wobɛhyɛ obi But how abufuo do you resolve it? nanso yɛbɛsi dan ɛne You yɛsiesie acknowledge your offense wobɛhu wo and mfonso then ask for forgiveness. na woabisa And bɔnefakyɛ then the person should forgive you. na nipa no ɛde afi And mu the work of God will go on. na nyankopɔn adwuma So no for akɔ the so sake of not allowing the devil to come in, ama yɛamɔ ɔtamfo no when a ambɛm brother offends you, so onua if bi I, fom if wo I a, were you, I will not even wait for the person to say sorry, you forgive in advance. sɛ mene wo mpa nka mentwɛn sɛ onua no bɛba bɛpa That's how kyɛw to mede live a bɛkyɛ Christian no life. saa ɛna You wɔse forgive in yɛtena advance. kristo And abrabɔ no mu. Jesus said na yesu kan in Luke chapter 17, luka nwoma eti du then nson said it unto the disciples, it is impossible, but offenses will come. But woe unto him through whom they came. It were better for him that a millstone were hung about the neck and cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Take heed to yourself. If a brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day, turn again to say, I repent, thou shalt do what? Forgive him. That is the Lord, that is the injunction of the Lord. And it's not only that, we are also told in Matthew chapter 18. nti wei ɛne nyankopɔn n'atam wɔ no Matthew chapter 18. mateo eti du mmiɛnsa nso no In this case, Aha, Peter so- came to Jesus Ju- and was asking a question. obi ɛba How yesu many hɔ times na obisa no will my brother offend me? sɛ mpɛn ahe ɛna me nua bɛfom me How many times will the brother offend me? mpɛn ahe na me And nua then I will bɛfom me retaliate. na me nso Is meyi it 7 times? mɛyɛ bi atia 7? no He said no. mprɛ 70 nson times 7. ɔse mprɛ nson 70 mmɔho times 7 is aduoson 490 times. ɛne sɛ How ahanan can somebody offend you 490 times? mprɛ And then, ahanan and, ɛne then, and then you bought a exercise book and you are writing it down aduokron until you get to 490 times. nti wobɛnya ɛberɛ atwerɛ That no is, nyinaa that kɔsi is sɛ ɛbɛdu saa completely impossible. wei ntumi That ɛnyɛ shows you hɔ that the Lord does not leave room for unforgiveness. deɛ ɛne ɛkyerɛ ne sɛ The Lord awurade does not ɔma leave kwan room for unforgiveness. sɛ yɛmfa nkyekyɛ yɛn ho Because I yɛn can ho see how somebody will offend you 490 times. ɛyɛ amfa nkyɛ Now let me read the story nti so wɔnkan that you can see what Jesus said. ama yɛhu deɛ yesu kan In Matthew chapter 18 from verse 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses everywhere shall be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let it be unto thee as a hidden man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind here on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose here on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done unto them of my Father which is in heaven. For when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Then Peter then came to Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would have taken account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him,
We owed him 10,000 talents. For as much as he had not to pay, the Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him and forgave him the debts. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me, or pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his neck, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all the debts, because thou desiredst me. Shouldest thou not also have compassion on the fellow servants, even as I have pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due. So likewise shall my heavenly Father do unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother that trespasses. See the summary. So likewise. Asam ne tofani says Sarah so. So likewise. Sarah so. If you have some Bible with X, you will find out that the money this man was owing was like $220 million. So there was no way he would have been able to pay. And he was forgiven. Only to him to move out. And saw somebody that was owing him less than 20 pesos. Compare the two. The amount he was owing. And was forgiven. Compare the amount that somebody was owing him. He held the man on the throat and took him to prison. And when the master had it, he said, I forgave you all your debts. Can't you show small mercy to the people? To other person? Therefore, send him to the tormentors. I don't have time to explain to you the meaning of these tormentors. These tormentors simply means when you lock your heart to forgive, then the demons will be released to you. The demons will go after you. And so many things can happen to you. That is simply the meaning of it. You open a door for the enemy to attack you. If you look at Matthew chapter 6, these things are in the Bible. Matthew chapter 6, let's see. Matthew chapter 6 verse 14. For if ye forgive men their trespass, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespass, neither will your heavenly Father forgive you your trespass.
na sɛ mo amfa enipa mfonso ankyɛ wɔn a mo agya no nso emfa nkyɛ mo. We say, forgive us our trespasses, Ɔse fa yɛn mfonso kyɛ as yɛn we forgive those who trespass against us. sɛdeɛ yɛde kyɛ wɔn a ɛfom yɛ no. So when you withhold forgiveness, Ɛno nti sɛ wowɔ amfa nkyɛ a God will also withhold forgiveness unto you. Nyankopɔn nso emfa wo deɛ nkyɛ wo. In Mark chapter 11, Marko eti du baako no Jesus said Yesu kan in verse number 25, yi mu aduonu baako. Mark chapter 11, Marko eti du verse baako 25. yi mu aduonu no. When you stand praying, forgive ye if you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespass. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespass. Ɔse na sɛ mo gyina hɔ ɛrebɔ mpaeɛ a na mo wɔ biribi etia obi a momfa nkyɛ no na mo agya a ɔwɔ soro no nso ɛde mo mfonsoɔ akyɛ mo na sɛ mo amfa nkyɛ a mo agya a ɔwɔ soro no remfa mo mfonsoɔ nkyɛ mo. In 1 Corinthians chapter 6, Korintofoɔ nwoma edi kan eti nsia 1 Corinthians chapter 6, Korintofoɔ nwoma edi kan look at eti what the nsia Lord is saying. yɛhwɛ deɛ Awurade ka. There any of you having a matter against another, go to the law before the unjust and not before the saints. Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are less esteemed in the church. I speak to your shame. It is not so that there is not a wise man among you, no, not one that shall be able to judge between his brethren. But brother goeth to law with a brother, and that before the unbelievers. Now therefore, there is hardly a fault among you, because you go to law one with another. Why do you not rather suffer? Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Now, why I'm reading these scriptures is because to show you how we can endeavor to maintain peace in the house of God. Senti a wɔkan yi abia wei nyinaa akyerɛ yɛn ne sɛ yɛbɛtumi abɔ yɛn ho mmɔden ama asomdwoeɛ atena Nyankopɔn ne fie. And so the Lord instituted a rule, a law, how brethren should settle matter within themselves. Enti Awurade ahyehyɛ mmara bi ato hɔ ama agyidifoɔ sɛdeɛ wɔn de besiesie wɔn ntam asɛm. As for offenses will come. Mfonsoɔ ne deɛ ɛbɛba. And the reason of breaking these offenses is to break you up. Na senti a saa mfonsoɔ ne ba ɛne sɛ bɛtete yɛn ntam na si Nyankopɔn To n'adwuma stop the kwan. movement of God. Na si Nyankopɔn But ɛkwan. if you are wise, Nanso sɛ yɛwɔ you nyansa abide by the instruction of the Lord. yɛdi Awurade ne What nhyehyɛeɛ ne is the so a instruction of the Lord? ana n'ahyɛdeɛ ne so a Go to the brother, ɛne sɛ kɔ wo go nua to no the hɔ sister, kɔ onua no hɔ sort the matter out. na mo nkɔsiesie mu If he ntam refuses to hear you, sɛ wantie wo call a another person frɛ onipa and baako sort ka the ho matter out. na mo If nsiesie you refuse to hear sɛ ɛno these two nso witnesses, wampene a tell it to the church. fa ne kɔ asɔre Tell it to the church. ka kyerɛ And asɔre no whatever the church decides, na deɛ asɔre no because the ɛbɛyɛ church should adwuma not be partial. ɛfisɛ asɔre The no church should represent me. ɛnkɔ And baako whatever afa if the church look into the matter nti and asɔre no say, ahwɛ mu a sister, you are at fault. na ɔmo se Brother, onua you are at wafo fault. onua And bɛrima the wafo person refuses to accept, na sɛ nipa no wangye see anto mu him a as an unbeliever. hu ne sɛ Don't hate ɔbosonsom him. mɛntan no Don't hate him. mɛntane no But see him na mmom as an unbeliever. hu ne sɛ ɔbosonsom That's all. What is he trying to say? dan na ɔpa A way akyerɛ to resolve matters ɛne sɛ yɛntumi within sisi ourselves. yɛn ntam Because asɛm when people begin to fight themselves, ɛfisɛ sɛ nkɔfoɔ they ko will a tear themselves apart. ɔmo a bɛtete wɔn If I ntam begin to tell you ɔka kyerɛ the yɛn problems I've seen in places, ɔhaw a wahu ɛwɔ even mmeammea in the place of God, ɛwɔ nyame fie how mpo people will fight and throw tables and
I mean, you begin to wonder whether they went to serve God. Said the Enquafo to me, I can't prepare one when you do, who bet you say, we more besum yamini. Because they refuse to take the principle. If you saw more here, I said the principle is already there in the Bible. I said the no need They refuse to abide by the Bible. principle. So when Because they feel that God does not act quick. if you saw Mujin say Yankupon on pentam They want it now. Omo penu tentam so. But our God is slow in action. Nanso ye Nyankopon no That boase is the to. reason why all of us are here. Enu nti ne ye nyina yetumi If aba. God should kill us at the instant we offended him, nobody will be here. Se Nyankopon ekum ye bra ye fom ne na nko bi ani ha Because sa we bere. wouldn't have had opportunity to repent. If you say nka wunya ekwan se obesesan wadwene. That is why he's God. Enu nti no ye And the Nyankopon. psalmist said, forgiveness belonging unto thee, that thou might be feared. Onyontofo no eka se efache efriwo In amayesuro. Romans chapter 16, Roman forma etidunsia. Romans chapter 16, Roman forma look at etidunsia. verse number 17. Yim dunson. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses, contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Nanso anuanom metumofo sɛ monkari wɔn a wɔde mpapamu ɛba na wɔto suntidua ɛde sɛyi nkyerɛkyerɛ a moasua no na montwe mo ho mfiri wɔn ho. Those that refuse to abide by this principle, Ɔmo a ɔmo apo sɛ ɔmo bedi saa they are ahyɛdeɛ the so. people that are causing offenses and division. Ɔmo ɛna de suntidua toɔ And he said, ɛne mark mpapamu. them, Ɔsɛ monhyɛ wɔn whether so. they are the same father, the same mother with you, Sɛ ɔmo ne mo firi agya anaa ɛna baako avoid them. na montwe mo ho mfiri Because wɔn. Efisɛ the house of God Nyame ne fie no must be preserved. ɛwɔ sɛ The yɛkora church no. of God Nyame ne must be fie preserved. ɛwɔ sɛ yɛkora no. Anybody Onipa that bi is a wanting to make you cause confusion ɔpɛ sɛ wode bagyabagya in the ɛba house no of God, ɛwɔ Nyame fie no. avoid that person. Twe wo ho When firi you see nipa the no. person, Sɛ wohu nipa no greet him. a wode kyia They no. don't have anything deep with the person. Nanso mɛne no Any person antwi that does kɔnnua not baako. agree to a peaceful way of sorting things out. Onipa bi a wɔnhwehwɛ asomdwoeɛ no. Any person that believes that we can pull down this house, then later we rebuild it. Obi- Avoid that person. Ɔgye di sɛ yɛbɛtumi adwiri asɔre agu na That yɛasan person ayɛ no is bio carrying no. Satan's assignment. Nipa no ɔkuta It's ɔbonsam not n'ani. assignment. It's not the assignment of God. Ɔbonsam na asoma no Anybody nyɛ that Nyame. believes that when we fight, then later we will reconcile. Avoid that person. Onipa bi a ɔdwene sɛ yɛbɛko na akyerɛ yɛasiesie no. Twe Because wo the ho firi no mu. Bible said, Efisɛ Bible follow ne ka peace no. with all men. Ɔsɛ mo ne nipa nyinaa Holiness ntam nya without which asomdwoeɛ. no man shall see the face of the Lord. Kronkron yɛ a sɛ ni hɔ a obiara nsɔ Nyame n'ani And no. Paul said, Paul so hereby kan. do I exercise myself Ɔse wei ɛna to meyi have a conscience sɛ menya void of offense adwene a towards God. afunsuo towards nim man. ɛwɔ Nyame anim ɛne Anybody nipa yi. that has not have regard for the house of God, Onipa bi a wɔmbu Nyame ne fie please no. avoid that person. Twe wo ho firi nipa no ho. Avoid that person. Twe wo ho firi nipa no Because ho. that is the scheme of the devil. Efisɛ wei ɛyɛ ɔbonsam To hyehyɛ. spoil the church of God. So ɔde bɛsɛe If I Nyame ne open my fie. mouth So obie na no. and I tell you the problem that people have caused God, Na ɔka kyerɛ nneɛma anaasɛ ɔhaw. you will see a fellowship that was very vibrant. Wobɛhu asafo a na You see nkɔɔmo a fellowship that was flourishing. na ɛtu mpɔn. But the moment they allow the devil to come, Nanso ɛberɛ a ɔmoma through ɔtamfo this ne kwan division, wɔ mu ɛwɔ through this mpapamu fighting, ɛyɛ through this akokɔ- quarreling, ɛyɛ the church will be in shambles. ɛham no wobɛhu sɛ asafo no ate Nothing moves apansam again. na Nothing apansam moves again. ɛnkɔ n'anim You bio. call for donation, nobody will come. Wobisa biribi a obi You call amfi for pledge, nobody will come. wobisa sika You bi call a for obi anything, ankasa nobody ho will come. wofrɛ wei a At obi the end of ama the day, I know a place where the church completely closed down. onim baabi a asɔre no egu koraa What is the cause? ɛdan ɛna de ba Because people don't want to abide by these rules. efisɛ obi ampɛ sɛ obɛdi They ahyɛdeɛ no so don't see the need to endeavor ɔmo nhu to hia make hia sure sɛ that there is peace in the house of God. ɔmbɛbɔ mmɔden sɛ Because asomdwoe the house of bɛtena God Nyame is very fie important unto God. efisɛ nyankopɔn no And he wouldn't asɔre want anything ehia to no happen to it. na ɔmpɛ sɛ biribiara bɛtɔ no So that is the scriptural basis. saa ɛna kyerɛsɛm Let no us see kyerɛ it. ti nan no Ephesians chapter 4, Efisofoɔ nwoma verse ti 4 nan to 6. yi mu ɛnan kɔsi And it nsia says, there is one body. We are trying to give you the reason why the body should be intact. It said, there is one body, one spirit, as ye are called into one hope of your calling.
one Lord, one faith, one baptism, one God, one Father of all, who is above all, and through all, and in all. Nipadua baako ene honhom baako sɛdeɛ wafrɛ mo enso mofrɛ anidasoɔ baako emu Awurade baako gyidie baako asubɔ baako yɛn nyinaa Nyankopɔn ani agya baako a wodi yɛn nyinaa ɛsoɔ ɛna wɔfa yɛn nyinaa emu na ɔte yɛn nyinaa emu. Colossians chapter 3. Kolosefo ma eti miensa. Look at verse number 11. Yimu du baako. Colossians chapter 3. Kolosefo ma eti miensa. Verse number 11. Yimu du baako. And it says, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarians, Scythians, born nor free, but Christ is all and in all. Osi de Hilani ani Judani twetiatwa ene momonotoye opotoni skitini akoa ana odehye bi eni hɔ bio na imom Kristo ene ade nyinaa ɛwɔ wɔn nyinaa mu. In Colossians chapter 1 verse 27. Kolose hɔ na eti baako yi mu nson. To whom God would make known what is the riches of the glory or the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sede musuaye enso free yen Ewrakwa dofo apafra a woye mu Kristo somfo nokwafo. So one God, Enti nyame baako, one faith, gidie baako, one spirit. honhom baako. Through the blood of Jesus, Ewo Yesu mogya we are brought together. ene ye The wall that separates us have been broken. ade na etiti ye ntam no wabubu no. Brethren, I want to be very frank with you. Enuanom ope. When I go to some places, I hear the statement that some people are making. Okọ ba bia wote nsem ankofo kan wo ho. It grieves my heart. Na ehu ne wre. That somebody that is born again, So obi awofufro. somebody that is saying that he has received Jesus as personal Lord and Savior. Obi a wose wafa Yesu se ni wura ne naje nkwa. We refer to some people as outcasts. Obeka kire bi mu se We make some derogatory statement about some people. omo ayato omo atwene. This person is like this. Nipa we what This say. person is like this. Nipa we what This say. person is from here. Nipa we free This person ha. is from here. Nipa we free Is ha. Christ divided? Kristo ni mu Is the atete church ana. divided? Asori Is no the emu church not atete. one body? Ni asori na nye nipa baako. When I see those things, So hu sa ne it ma breaks na. my heart. Ebubu na koma. Currently, there's a place we have a fellowship. Sesi ye wo ba bi a asori And ewo ho. we built it up. Na yesi We put toilets. yesi We wired the place. ejanan bia And ne we agye did hu. everything. Ni aye bibia. But the owner came out with some problem. Nanso ni asasi wura no ebai. Before you know it, Ansa na he ebe hu. brought in another church. No ɔde asɔre foforɔ aba Without asase our no so knowledge. wabra We wanka have spent nkyɛn about 5,000 sika bɛyɛ that they were supposed to refund to us. 5,000 anka wɔsɛ ɔmo de ma He yɛn didn't refund the money. ɔmo amfa ama yɛn And then the people that came there to worship, na ɔmo ɛba a wɔsɛ ɔmo we bɛso met no them. ɔmo Said, this is church. si weyi Look at what asɔre we have done. na hwɛ deɛ The wayɛ meter is our own. This cable is our own. weyi Look at this way this person treated us. Is this fair? yɛn hwɛ deɛ nipa wei ɛyɛ They behave as though they didn't know anything. ɔmo yɛ ɔmo ho sɛ ɔmo nim I don't hwee want to tell you how God judged the matter because they have already judged it. nyankopɔn abua atɛn wɔn mpɛ sɛ ɔbɛkyerɛ yɛn I don't want to tell you how God judged the matter Oh, because person He has back- already judged it. nyankopɔn abu ɛho atɛn dada But see, nanso yɛn hwɛ we are working in the same kingdom. yɛn nyinaa yɛyɛ adwuma And wɔ somebody ahindie baako maltreating the same kingdom you belong to. na obi edi obi a ɔno nso wɔ And it ahindie no doesn't mu make ani any meaning to you na that nka ho another body nkyɛn of Christ is being treated this way. sɛ kristo ni nipa It yɛyɛ no grieves my sɛ heart. ayɛ ɛha It no grieves my heart. ɛha no Because if I were the people ebisɛ sɛ nkɔɔ no ne and, nkɔfoɔ and no the church presented evidence and everything, would have said no. na asɔre ne deɛ ɔmo adansie nyinaa This is bɛkyerɛ mu why the church is not making impact in the society. ɛno nti ɛna asɔre ne ntumi Because ɛnka they hwee see wɔ church as a place to make money. They see church as a place to, just a social gathering. There's no bonding. There's nothing that is
that is holding people together. Obia ehu sɛ asɔre ɔmo wɔ hɔ sɛ ɔmo bɛpɛ sika kɛkɛ ɔmo wɔ hɔ sɛ ɔmo kɔ bia ɔmo nyɛ hwee ɛmma enipa a ɛwɔ abɔnten so. So you can see the scriptural basis for the unity. Enti yɛhu sɛ de kyerɛsɛm no ɛkyerɛ ɛfa koro yɛn ho. Because God will not want his church to be divided. Efisɛ Nyankopɔn mpɛ sɛ na sɔre no emu bɛtete. Now I want to tell you something. Ɔbɛka biribi akyerɛ yɛn. Why do we have these things in the house of God? Adɛn na wei mu nyinaa kɔ so wɔ Nyame fie. The Bible called it carnality. Bible no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ honam mu adwene. The Bible called it carnality. Sɛ ɛyɛ honam mu adwene. Carnality means Honam mu being adwene. ruled by the flesh. Ɛne sɛ honam no edi wo so. Carnality means you are not spiritual. Ɛne sɛ wonyɛ honhom mu ni. Carnality means you haven't been killed. Ɛne sɛ wonkum wo honam yi. And that's why Paul said, Ɛno nti na Paul when I kan came among you, sɛ mebaa mo nkyɛn no. I couldn't do much Mantumi anyɛ dodoɔ. because you are still carnal. Efisɛ na moda so yɛ Look honam at 1 mufoɔ. Corinthians chapter 3. Yɛhwɛ Korintofoɔ mma So edi when kan people are in the church nti nkɔfoɔ ɛwɔ and they are asɔre not growing, na ɔmo nyini a they are not following, ɔmo ndi they akyire are not following God, ɔmo ndi I Nyankopɔn mean, akyi following God closely. ɔmo mmɛn When people are Nyankopɔn following yi. Jesus afar off, Sɛ nkɔfoɔ ɛwɔ when you talk akyirikyiri a about peace, wokasa fa they don't asomdwe care. mu ɔmfa They don't ɔmo bother. ɛnha ɔmo Somebody told me, obi ka kyerɛ no look, I'm not carrying the kind of Bible you people are carrying. ɔse mo nyɛ saa Bible wei bi na mekuta I wo will drop my Bible and show you something. woyɛ a mede me Bible bɛto hɔ no makyerɛ wo biribi So I will drop this Bible and show you something. mede Bible wei ɛbɛto nkyɛn na makyerɛ wo adeɛ paa Carnal people, honam mufoɔ very far from what the Lord wants us to be. ɔmo ɛwɔ akyirikyiri efiri deɛ Nyankopɔn ɛsi yɛn yɛ no In 1 Corinthians chapter 3, Korintofoɔ mma edi kan ti mmiɛnsa I'm reading from verse 1. yim baako no And I, brethren, could not speak unto you as spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet are ye able, for ye are yet carnal. For whereas there is among you strife, divisions, are ye not carnal, and walk as men? For why one said, I'm of Paul, another, I'm of Apollos, are you not carnal? Are you not carnal? Are you not carnal? You walk as men. Who is Paul? Who is Apollos? Are they not ministers through whom you hear the word of God? You are not growing. You are not growing. And if somebody is not growing, you will know it because you will see the reaction in the body. nti wei ɛsɛ mifiri Paul wei ɛsɛ mifiri Apollo mu ntete yɛ anaasɛ mu nyɛ honam mufoɔ anaa But let me show you what Bible said ɔnkyerɛ yɛ deɛ kyerɛsɛm ne ka in Isaiah chapter 28. Isaiah eti aduonu nwɔtwe It's a prophetic, it's prophetic, but that's what God expects the church to be. ɛyɛ nkɔmhyɛ deɛ nanso saa na Nyankopɔn hwehwɛ sɛ n'asɔre no ɛbɛyɛ Isaiah chapter 28. Isaiah eti And I put it to heart. Then look at verse number 9 and 10. nkron ani edu no Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, here a little, there a little. For with a stammering lips and another tongue will he speak unto the people. Listen to me. He asked a question. Whom shall he teach knowledge? ɔse na hwan na wɔnkyerɛ no nimdeɛ Are you there? yɛwɔ hɔ Who will God teach knowledge? hwan na Nyankopɔn bɛkyerɛ Who nimdeɛ will God teach wisdom? hwan na Nyankopɔn bɛkyerɛ no Who will God nyansa teach understanding? hwan na Nyankopɔn bɛkyerɛ no These nteaseɛ are deep things. wei ɛyɛ nsɛm Who a will emu dɔ God make to understand deep things? hwan na Nyankopɔn bɛma nate How nsɛm will a you emu hear dɔ so the voice of God? ebesi dɛn na wate How will Nyame ne you know when God is speaking to obesi you? dɛn na wahu bere a Nyankopɔn kasa They kyerɛ that are weaned from breast. wɔse wɔn a wɔatwa wɔn nufoɔ
They that are weaned from breast. wɔn a wɔatwa wɔn nufoɔ They that are no more taking milk. wɔn a wɔnnom nufusuo biem What does it mean? dan na kyerɛ Anybody that is taking milk onipa bi a wɔnom nufoɔ no is a baby. ɔyɛ abɔfra Are you hearing me? Anybody that is still taking milk is a baby. onipa bi a ɔda so num nufoɔ no ɔyɛ I abɔfra mean the breast milk of the mother. sɛ wɔnom It's nipa a no baby. nufu When a child begins to take solid food, ɔsi sɛ abɔfra efi aseɛ it is assumed he's now growing. edi aduane a ɛyɛ So the diya Lord is saying, kyɛ so who onyini will he teach line upon line, nti ɛwurade precept upon precept? ebisa sɛ hwan ɛna Who will bɛkyerɛ he wɔn teach knowledge? mako mako Those that are growing, hwan ɛna bɛkyerɛ those sɛ that are nidi weaned from breast milk. wɔn a wɔnyini wɔatwa So wɔn if nufoɔ you are not endeavoring to grow, nti sɛ wompere you sɛ will remain wobɛnyini a bird. wobɛkɔ so ayɛ You will be abɔfra at the periphery. wobɛkɔ so You will atete not ani know the deep things about God. wonhu nneɛma a You ɛmu won't dɔfa you won't nyankopɔn get revelations. wonnya You won't anisoade get hu understanding wonnya because nteaseɛ you are still carnal. ɛfiri sɛ woda so You wɔ are, you are honam mu still you are still at the periphery. woda so atiti ani Who will the Lord teach knowledge? hwan ɛna awurade bɛkyerɛ Those that nimdeɛ are spiritual, wɔn a ɛyɛ not those that are honhomfoɔ carnal. ɛnyɛ wɔn a ɛyɛ That's what the honamfoɔ Bible says. saa na bible no In ka Hebrew chapter 5. hebrefoɔ ma eti num Hebrew chapter 5. hebrefoɔ ma eti num I read from verse 12. yi mu du mmienu For the time you ought to be teachers, you still have need that one teach you, again which be first principle of the oracle of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern good and evil. What we are trying to say here is that so long as you are carnal, you are not growing. And because you are not growing, some of these principles in the Bible, some of these rules in the Bible, when we say, I hear, now, I hear, but you don't hear anything. wɔsi ɛdam sɛ woyɛ honam mu ni wonyini enti no nneɛma bi wɔ hɔ a yɛka ɛfiri bible no mu a bɛka sɛ mate ɛnso na wonte hwee When we tell you this is scriptural way of maintaining peace in the house of God, yɛka kyerɛ wo sɛ sei ɛna kyerɛsɛm no ɛka fa you will not be able to take asomdwoeɛ mu it a wontumi ɛn because you are not growing. wontumi ngye ɛfiri sɛ wonnyini You are still carnal. woda so wɔ honam But mu if you are growing, nanso sɛ he wonnyini said, strong meat a ɔsi ɛnam a ɛyɛ belonging to den them that are growing. ɛwɔ hɔ ma wɔn a ɛnyini I remember when I gave my life to Christ, ɔkae ɛberɛ a ɔde n'abrabɔ maa I kristo said, Lord, ɔsi awurade if there's anything like iron to shoe, give it to me. sɛ biribi te sɛ dadeɛ a mɛwe a ma menwe Somebody said, obi kan let them push you and push you and push you into heaven. Oh, Than see- pay you and pay you and pay you into hell. Which Eh, one do you want to choose? ɛyɛ si yɛbɛpiapia wa akɔ heaven sin sɛ yɛbɛdɛfɛdɛfɛ wa na wakɔ bɔnsɛm gye mu If there is iron, give it to me to shoot. sɛ dadeɛ mpo ɛna ɛwɔ hɔ a fa ma me na And menwe that is the reason why we are able to overcome so many things in life. ɛno nti na ɔmotumi dii nneɛma bebree But so if ɛwɔ you abrabɔ are mu all weather Christian, nanso sɛ nka na ɔmo ɛyɛ You are ɔmo te hɔ all whether biara biara Christian. a, ɔmo wɔ hɔ biara we show you biara what Bible says. yɛkyerɛ deɛ bible For ka you, somebody that wrote it. wo deɛ nyɛ nipa na kyerɛe You don't see that the word of God. nanso ɛyɛ You don't nyame see it asɛm as God speaking to you. ɛyɛ nyankopɔn na ɛkasa kyerɛ Look yɛn at what Apostle writer of Hebrews said yɛnhwɛ deɛ ɔkyerɛ hebrew no in chapter ɔka 6 verse 1. ɛti nsia For yi this baako reason, for this reason, wei nti therefore, na leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of the doctrine of baptism, and of the laying of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this is the will of God, if it permits. He said, let us move. You have repented quite all right. I agree. But move on. wasakyerɛ a Move on. wadwene ɛyɛ ɛne ɛkɔ so Move ɛ on. kɔ w'anim Move on. kɔ w'anim And get sanctified. nnɛ ma wo ho Move nte on.
and seek for baptism in the Holy Spirit. na hwehwɛ ho Move nkɔnkɔn on so bɔ kɔ to w'anim become an agent of God. na bɛyɛ Don't nyankopɔn sia remain na at the mu periphery. mɛntiti ani Don't remain a babe. mɛnyɛ abɔfra You can be 10 years, 15 years in the house of God, but you are still a babe. wobɛtumi anya mfeɛ dunum ɛwɔ nyame fie nanso woda so ayɛ How do we abɔfra know? yɛbɛsi dɛ ne When yɛhu you act, ɛberɛ a when you wobɛyi behave, wɔ nneyɛ a woyɛ when you no do things, nneɛma a woyɛ when no you're supposed to be a matured person, adeɛ nka ɛberɛ and nka you wɔ sɛ behave like a little kid. woyɛ wo ho sɛ obi a wanyini When we na give you cancer, woda so when we ayɛ tell you mmɔfra this is how this matter will be resolved, yɛtu wo fo sɛ wei ɛwɔ sɛ ɛkɔ ne sɛ yɛ then you get offended. a na ɔbo afu I don't want to say something so that somebody will not be offended. ɔmpɛ sɛ ɔbɛkeka nsɛm bi a obi But bɛfu I see people threatening God. nanso ohun nkɔfoɔ I sɛ see ɔmo people hunahuna threatening nyankopɔn church. ɔmo hunahuna The asɔre book no of Job said, nanso job can a kan man be profitable unto God? ɔsi onipa bi hu wɔn I see mfasoɔ that ma is what is nyankopɔn profitable unto himself. sɛ wɔn ankasa We are ɛhu wɔn telling you mfasoɔ ma what makes Christianity sweet. ɔka kyerɛ yɛn deɛ ɛma kristo som The ɛyɛ more dɛ you forgive, the better for you. ɛberɛ a wode kyɛ na wankasa wo ho tɔ Because this is divine nature of God. efisɛ wei ɛyɛ nyankopɔn But ni the su more you refuse to forgive, nti the more you be tormented. ɛnso ɛberɛ a wobɛpo sɛ wɔde The bɛkyɛ more no you be tormented. ɔhawa na So wode wo ho seek to bɛhyɛ get mu the right thing. nti hwehwɛ ade papa no I move on. na kɔ w'anim What does it mean for the human body to be one and not divided? For the house to be united and not divided. sɛn ɛna kyerɛ sɛ nipadua no ɛbɛyɛ baako na mu ntete ɛne efie no nso The ɛbɛyɛ baako na mu human ntete body is the base that can be used in illustrating the unity of the body. nipadua no ɛna yɛbɛtumi ɛde ayɛ mfato ho paa One body, nipa baako many parts. ɛnso ɛwɔ akwaa bebree And each of the parts is making contribution. na akwaa no mu bia ɛwɔ n'adwuma a ɛyɛ Each of the body is very important. nipa akwaa no biara ho wɔ Like you will mfasoɔ always hear me say, sɛdeɛ there's yɛtaa no member in the house of so God. nipahunu biara ni There nyankopɔn should be fie no useless member in the house of God. nipahunu biara ni So nyankopɔn there's fie no other way to explain enti ɛkwan the foforɔ bi ni hɔ the unity of the body of Christ a yɛbɛtumi de akyerɛ that koro yɛ wɔ uses kristo our mu physical body. ɛsene Our nipadua body no is complex yɛ nipadua and no they are interdependent. obiara de ne ho to obi so The eyes needs the head. ani no ehia The head needs the eti no. body. Eti nso hia And the nipadua body no needs the leg. nipadua no nso hia And it needs the ɛnan hands. na They ohia nsa they are all needed to function effectively. ɔmo nyinaa ɛwɔ hɔ sɛ ɔmo ɛbɛboaboa wɔn ho If you remove any part, sɛ woyi ebi firi hɔ a you get the feeling. ɛka ebi mu That's what God is saying. saa na nyankopɔn That ka this is one reason why sɛ ɛno nti we must be together. ɛna wɔsi yɛyɛ Every baako one of us is fulfilling a portion in the body of Christ. obi a ɔwɔ ha biara wɔyɛ biribi ɛwɔ kristo You must nipadua see no it that way. ɛwɔ si yɛ That hu no you are saa very, very important. sɛ wo ho You hia are playing a part. woyɛ There wɔ is afɛm some deɛ part you are playing in the body of Christ. ɛfa bi wɔ hɔ a woyɛ ɛwɔ kristo And if you nipadua are no removed, na sɛ wofiri hɔ a there will be a problem. na See it ɛbɛka that way. asafo hunu You are saa needed. kwan no so I am needed. wo ho You hia are me making ho a hia contribution. Yei, I'm wode making my wode ba, contribution. na mede me deɛ The ba. head cannot say I'm not part of the body. ɛboa So ma I'm going to nipadua no read the kɔ so scripture now, nti ɔbɛka and yɛ then we akyerɛ move on. ni akɔ yɛ ni Because I've explained all you need to know. ɛfi so wakyerɛ deɛ wɔsi yɛ hu nyinaa ase In 1 Corinthians chapter 12, korintofoɔ ma edi kan eti du mmienu you follow me as I read yɛn di n'akyi ɛbrɛ a from ɔkan no verse 12 yim du mmienu no down. ɛkɔ Is well and self-explanatory. emu da hɔ pefee Now, as for the body, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Greek or Gentiles, whether we be bond or free, have been all made to drink into one spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body?
And if the ear shall say, because I am not of the eye, I am not of the body, is he therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now God set the members, every one of them, in the body as it has pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are there many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of thee. Nay, much more, those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more honor, more abundant honor, and our commonly parts have more abundant comeliness. For our commonly parts have no need, but God has tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lacketh, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Brethren, sometimes when I read scriptures, I get a kind of illumination. That is God making you to see something. I can't remember when it happened, what I'm telling you now. But some time ago, I was made to understand this scripture better by what I see in the homes. And he said, when you come to the homes, we have several vessels. Vessel of honor and vessel of dishonor. When you come to the house, everything in your house is a vessel serving you in the house. Your fridge, your television, TV, your AC, your fan, your carpet, your table, your bed, everything in your house. The packer, the broom, the waste basket. They are all vessels in your house. But some vessels have honor, some do not have honor. Do you agree with me? Some vessels in your house, they have honor, some do not have honor. Think of your fridge. Think of your AC. Think of your television. Think of your cushion. These ones will bestow honor to them. But nobody thinks about the packer in the kitchen. Nobody thinks about the broom. Nobody thinks about the waste basket. But they are all servants in your house. They are all servants in your house. You leave your parlor on swear for 2 months. Then you know how important your broom is in your house. You leave your kitchen unpacked for 1 month. And tell me whether you see enter that kitchen. That is how it is in the house of God. In the house of God, some people they have big name. Some people they are known. Some people they are this and that. But there are some people that are hidden. They are like pillars. And they are inside. Nobody sees them. Nobody accords them respect. Nobody appreciates them. But they are all important. Very, very important. That's the way you should see what I'm saying. You are very important. You are playing a part. You should tell yourself I'm important. You should see yourself to be important. You know, when we say we should give pledge, somebody said, this brother can pay it alone. You don't know you are doing yourself. You are doing yourself. Remember the story of Jesus. When he came and observed how people were giving in the house of God. And he saw a woman that gave a farthing or something like that. And Jesus commended her.
ne deɛ He ketewa bi left all the bɛto people that gave all that they had. na ɛno But sɔ he yesu ani commended that woman ɛfiri sɛ ɔde deɛ because ɔwo she nyina gave a ne sacrificial gift. ɔbɔ nipa n'aba so ɛfiri You sɛ are very, very important. deɛ ɔwo nyina na ɔde ba And ɔwo see nyina yourself that way. nti hu wo Whatever saa service you are rendering in the house of God, Ɛsom bi a whether wosom anybody Nyame fie mu. sees you or nobody is seeing you, tell yourself, I am here to make up the body of Christ. sɛ obi ehu wo obi nhu wo And if we have that thinking, hu sɛ wowɔ ha if ɛsɛ you have wobɛma that thinking, nipadua no you will gyina not yi allow, you give the devil no chance sɛ wowɔ saa adwene no wɔ mu a woma ɔtamfo ne ho kwan to spoil the house of God, sɛ ɔbɛsɛe nyame ne bring fie problem in the house of God. sɛ ɔde ɔhaw bɛba nyame If fie you are not concerned, there are people that are concerned. Sɛ wo- I am one of them. sɛ wo ɛnhaw a ebi mu ɛwɔ hɔ When a I ɛhaw knew this truth ɛberɛ a wobɛhu nokorɛ wɔ yi long ago, ɛberɛ bi since I atwam became a Christian about 41 years ago, ɛberɛ a ɔbɛyɛ kristoni I ɛyɛ said, mfeɛ aduanan baako akyi no nobody will trace any problem to me in the church. ɔsi obiara ɛnhu mfomsoɔ ɛwɔ Nobody. mu ɛmfa ne so na You know ɔhaw why? ɛmba nyame fie You know why? wonim sɛ I'm nti ready to go and beg anybody. ɛfiri sɛ ɔno wɔ What will you, even at my level now, ɛwɔ ne I mpɛmpɛnso yi still go to people. ɔkɔ so akɔ I'm nkɔfɔ begging. ɛkɔ Let's not allow the devil kɔpa wɔn to nkyɛw spoil what we are doing. sɛ momma yɛ ma ɔtamfo ne But I nsa see deɛ people, yɛyɛ nanso You ɔhu bi beg mu them and beg them and beg them. wobɛpa I, wɔn said, nkyɛw I see apaapa trouble coming. ne sɛ Run mehu away sɛ from this biribi ba trouble. dwane firi They ho will not hear ɔmo ntie until they break down their congregation. kɔsi sɛ ɔmo bɛsɛe asafo no Then they will start looking for someone to blame. ɛno ɛna ɔmo bɛhwehwɛ sɛ ɔmo de Who are you mfonsoɔ blaming? bɛma obi hwan na ade Who are you mfonsoɔ ma blaming? hwan na ade The same thing mfonsoɔ in the ma home. ɛyɛ saa na ɛkɔ so The wɔ same thing in the afiefie home. saa na I ɛkɔ am so telling you, there's no perfect human being. ɔsi nipa bi ni hɔ a ɔyɛ pɛ There's no perfect human being. onipa bi ni hɔ a ɔyɛ Every pɛ human being has a fault. obiara wɔ So mfonsoɔ if you are there to see the fault of your wife, nti sɛ wowɔ hɔ sɛ wobɛhwɛ wo you yere will see mfonsoɔ plenty of them. a ɛne wobɛhu You dodoɔ are there paa to see the fault of your husband, wohwehwɛ You mfonsoɔ will wɔ see kunu plenty mu a of them. ɛne wobɛhu dodoɔ you paa will end up breaking yourself down. ɛnoa ɛbɛtete mu ntam That's all. saa na ɛbɛsi You give room to the devil. ɛmo bɛma And ɔtamfo ne ho the kwan devil will break you. ɔtamfo no bɛbubu mu But when you know the truth, nanso sɛ wonim I nokorɛ know no that a every human being has some fault. na wonim sɛ nnipa biara wɔ mfonsoɔ a You close your eyes. ɛno wobɛbu w'ani agu so Peace is at somebody's expense. asomdwoeɛ no ɛyɛ obi na It ɛbɛma is- somebody will say, let there be peace. obi bɛka sɛ ma asomdwoeɛ mmra And there will be peace. ansa na asomdwoeɛ aba A policeman told me, polisini bi ka you, kyerɛ you can die seeking your right. ɔse wobɛtumi awu ɛberɛ a wohwehwɛ I said, wo tiri adidi mu if that is the case, sɛ saa na akyi if I a pursue my right sɛ medi and it comes to the point of dying, akyire saa sɛ I will let it go. ɛbɛma mawu a ɛneɛ mɛgyae na akɔ Did you hear what I said? yɛteyɛ Did you hear what I said? yɛteyɛ I will not just throw in towel, mengyaa mu but I o will pursue my right. na emu But when it comes to the point that I have to die, mɛkɔ so because of ahwehwɛ my right, megyinabea let ɛne my right go. ɛno sɛ ɛno ɛbɛma mawu a ma memma ne nkɔ That's why many homes are broken. ɛno nti na fie And bebree I will tell you that I am so and so. asɛe no no ɔka kyerɛw sɛ Well, you are getting your right now, menni nipa but wei you have torn yourself to shreds. woagye wo din deɛ nanso They woatete are not wo wise. They are wonyɛ not wise. nyansafoɔ They wonyɛ can't nyansafoɔ see the hand of the devil. wɔn ɛnhu sɛ But for the ɔbɔnsam na ɛyɛ wei church, nanso We must be devoted to see asɔre no that mu there is peace in the house of God. ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho ɛhyɛ asomdwoeɛ Praise the ɛwɔ Lord. nyame fie mu Finally, deɛ twa toɔ no what is the advantage? dan ne nso mfasoɔdeɛ I no can tell you in a sentence. ɔbɛka kyerɛ yɛn wɔ asɛm The baako pɛ mu advantage is that we can undo the kingdom of darkness. mfasoɔ a ɛwɔ so ne sɛ yɛbɛtumi de asɛe When we are thus united, wɔ we can esum go ahendeɛ no far. sɛ yɛnyɛ We can go far. sɛ yɛyɛ baako a yɛbɛtumi akɔ The devil nkan does not want it. ɔtamfo no ɔnhwehwɛ wɔ yi koraa Disunity is a weapon in the hand of the enemy. ntitɛmu anaasɛ mpapamu ayɛ ɔbonsam And that is akɔdeɛ how he has raked so many organizations, so many people have been raked because of disunity. ɛno nti na watete nnwumakuo anaasɛ asafo bebree mu no Now, if you look at Genesis chapter 11, verse 5 to 6, you find out that the people that wanted to build Tower of Babel, God said, this thing they have planned to do, if nothing is done, they will pursue it.
enti saa Therefore, I will allow, take note of my words, I will allow this unity to come into their midst. enti yɛhwɛ Genesis eti du baako yi mu enum ekosi nsia na bebelfo no ɔmo esi abrosan so ɛbɛkɔ akɔpem ɔsoro ɛno ɛna Nyankopɔn sɛ wɔde ntitiyi ɛbɛba wɔn ntam. Listen to me. So if you know the word of God, you know that God cannot do evil. Are you hearing me? God cannot do evil. But God can be looking like this. Evil will visit you without any intervening. Did you hear what I said? God does not cause evil. God is righteous. But He can by his wisdom stand and allow evil to visit you. So disunity came in their midst. And they abandoned the idea they had conceived. And the Lord came down to see the city and tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And they have begun to do, and now nothing will restrain them from which they have imagined to do. Let's go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. And so they were scattered abroad. As they were scattered abroad, they discontinued their projects. So when the devil comes in and brings disunity, then the project will end. To your tent, O Israel. And then the work of God will no longer progress. And Jesus said in John chapter 17, verse 20 and 21, neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Na enye yeyi enomu nkutu enti ena mesre na won a wonam won asem eso beji mi adie no enso nti se won enyina enye baako se de wo agya wo memu na me wo mu se won enso enye baako ewo yeimu na wiase endi se wo na wo soma me. Unity helps us to reach out to the world. Kroye ebetumia ama yetumia ko wiase. There was a man who served in a church for about 70 years, and then he was to retire. And the church organized a small parting gift for him. And then the ceremony was going on, and the man was somewhere nodding his head. At the end, they say he should come and give vote of thanks. He said, no problem. He said, no, if you didn't say anything, it will look like, why are we here then? And the man stood up. They gave him mic to speak. He looked up. He said, something there for church. Something in their church. That was his speech. And he sat down. For church, something their church. God is aware. That is why he said, endeavor to be together. The devil will fight you from left and right. But if you make up your mind and say, I will not allow the devil, he will not use me. He will not enter through my house. No.
then you will see what will happen. Na ɛno ne When yɛbɛhu we ne now yɛbɛsi. come together, Sɛ yɛn nyinaa yɛ we baako a, can move. yɛbɛtumi We can go akɔnkan. anywhere. Yɛbɛkɔ We baabi can yɛbɛ do things for God. yɛpɛ sɛ yɛkɔ bi yɛbɛyɛ Rise up nneɛma and ama let us pray. Nyankopɔn. Yɛnsɔre mmɔ mpaeɛ. Take a decision Hyehyɛ that w'adwene no trouble will be traced to you. sɛ ɔhaw bi ani hɔ a ɛbɛba a ɛbɛnam wo Take so. a decision Hyehyɛ that will w'adwene not cause problem in the house of sɛ God. womfa ɔhaw bi a Take mma a Nyame fie. decision. Hyehyɛ And say, w'adwene this house will not collapse. sɛ asɔre wei As far as I'm concerned, anaasɛ fie wei ndwiri ngu. I will endure. Mɛpene so. I will not be a carnal Christian. Ɛnyɛ adeɛ a mɛyɛ hunamuni. I will not be a carnal Ɛnyɛ Christian. adeɛ a mɛyɛ kristoni I will move hunamuni. on. Mɛkɔ so. I will move on. Mɛkɔ so. I will move on. Mɛkɔ so. I will not be a carnal Christian. Menyɛ hunamuni. How can you be in the house of God for 5 years? And Ebesi dan na waba nobody Nyame knows whether you are born again or fie. not born again. Mfie enum obi anim wo You have been in gyinabea. the house of God for 10 years. Waba Nyankopɔn fie anya And we are mfie. still pleading with you. Nanso da bia yɛpa wo We are kyɛw. still begging you. Yɛpa wo kyɛw da And bia. you've been all this time in the house of God. Na yɛn nyinaa yɛ Who wo. will the Lord teach wisdom? Hwan ɛna Who Nyankopɔn will the bɛkyerɛ Lord nyansa? teach knowledge? Hwan na Nyankopɔn They bɛkyerɛ that are nimdeɛ? weaned from breast. Wɔn a Let the Lord win you from breast. ma Nyankopɔn twa wo nufoɔ. Stop being a baby. Gyae sɛ woda so You ayɛ want to abɔfra. be a bigger person in the house of God. Pere sɛ wobɛyɛ nnipa kɛseɛ wɔ I want Nyame you to fie. pray now. Yɛmmɔ mpaeɛ. I want you to pray. Yɛmmɔ mpaeɛ. Pray and talk to God. Bɔ mpaeɛ ne It is Nyankopɔn time kasa. for you to pray. Ɛbra so sɛ wobɔ mpaeɛ. Endeavoring Bɔ mmɔden to maintain the peace, na ma the asomdwoeɛ oneness. asomdwoeɛ of ne the body koroyɛ of Christ. ɛwɔ Kristo nipadua no mu. Yes, Amen. it is something that is possible to keep. Deɛ yɛbɛtumi ayɛ. Jesus never had any quarrel with any of his disciples. Yesu wɔne n'asuafoɔ ne biara anham. Even though that we are obstinate, he tried to find a way to help them. Ɔmo esi ntomu mpo no wɔhwehwɛ kwan bi so sɛ wɔbɛboa wɔn. Start praying now. Yɛmmɔ mpaeɛ. It's a time to take decision. Ɛbra so sɛ wohyehyɛ w'adwene. It's not just opening your mouth. Ɛnyɛ sɛ wobiebie w'ano It's akɛkɛ. time to take decision Ɛbra so sɛ wohyehyɛ w'adwene. and decide to move forward. Hyehyɛ w'adwene sɛ wobɛkɔ And w'anim. decide that there will be peace. Hyehyɛ w'adwene sɛ asomdwoeɛ ɛbɛtena wo. Thank you. Gracious Lord. Worship you. Bless you. Thank you for your word. Thank God out. My help Awurade us. bɛboa yɛn. So long as we agree to work with the Lord, Sɛ yɛagye atom sɛ yɛne ne the bɛyɛ Lord will adwuma help no, us. ɔbɛboa I yɛn. want to sing this song. Ɔto If nnwom you know wei. it, you can join me. Sɛ wonim ano waka Then the no moderator will come and round up. na yɛde akɔ awieɛ. I will never let The devil win the battle. I will never compromise with him. Though he may fight me within, though he may fight me without, I will never let the devil win the battle. I will never let the devil win the battle. I will never compromise with him. Though he may fight me within, though he may fight me without, I will never let the devil win